mana ihe gbasara nnwere onwe nwere etu esi eme. Let us begin to discuss the future of the Igbos in Nigeria. Ndị ọbụla na-azọ maka nnwere onwe, self-determination of the Igbo nation, ma ndị nọ na Biafra platform. Ebe unu ga-efocus, ebe unu ga-enebe anya bụ mount pressure on all the political representatives, governors, state houses of assembly members, senators, House of Rep members. Ka ha bido mebe ihe dịrị ha. The map of Biafra must be redrawn. It will mean that a ga-enwe reduced territory. Ọbịa bụ ihe butere Igbo Biafra self-determination, because ọ bụrụ sọ ndị Igbo bụ ndị Biafra. Ya bụ na etu ọbụla isi wee nye anya, inwe ike ibecha akwa ijezu ike. At the end of the day, ọ bụrụ na unu chọrọ na a ga-enweta Biafra, unu ga-anachiyata azụ n'ala Igbo. It's just a matter of time. Ote aka ọdụka anyị anọ, anyị ga-anachiyatarịrị azụ to our senses. Ọba anyị ukwu na nkwepara isi bụ ihe na-eme ndụbe anyị. Mụnwa bụ Uche Mefo na-ekwu si na mụnwa ama abụzi part of nkwepara isi ya ananiga without ịjụ ajụjụ. Akpụgo m afa, kpọọ m afa, ana ọ bụrụ na m anara eme ife kwesịrị na m ga-eme, kama na ọ bụ nkwucha onwere onye na-ege ntị. Ya bụ mụnwa ama abụzi part of ndị na-asị na a na-restore Biafra of 1967 to 1970, and in which case we are waiting for our brothers in the South. We are not. The map of Biafra must be redrawn. It will mean that again we reduced territory, and when it is reduced territory, it could be Ibibio Biafra, it could be Efik Biafra, it could be Ijo Biafra, Hama Zobanka, it could be Igbo Biafra. Now, within the Igbo Biafra territory, ihe anyị na-achọ ka anyị nweta bụ ana Igbo. O nwere ihe ọzọ a na-ekwu maka ya. Ya bụ, this is a continuation of Biafra restoration or Biafra self-determination project in its finest form. It is refined, but the continuation of the restoration continues in that form. There is no way with the present development that Biafra of 1967 to 1970 will be restored in its original form. It is practically impossible unless all the component nations of Biafra and former Eastern region come together and agree that Biafra will be restored. As it is today, that prospect is very remote. In times to come, in years to come, all of you na-ekwepara isi na-atagisi anya, unu ga-anachiyata azụ na position a mụnwa nọ tata, unless ma ọ na ọrụ nwere onwe ka unu na-azụ. Now, abịa n'ihe gbasara ndị Igbo. Ndị Igbo must first of all begin to seek the future of the Igbos within Nigeria, in which case, internal self-determination. Zoban ihe rutere unu. Zoban ndị Igbo ga-azọba ihe bụ nke ha na Nigeria. The starting point bụ ihe gbasara steeti ise enyere ndị Igbo. Mana ị na-anya na ndị ọzọ, Southeast region, the 5 states that they are confined to, as against 6 states which others have. Ihabu, one of the root causes of injustice and marginalization against Ndi Igbo, against the Southeast,
in Nigeria. Unu na-neglect ihe, unu na-eneghara ya anya, mana unu amarọ nsogbu na-ebutere anyị. Unu amarọ the enormity of the problem and its consequences. Ihe o meanere, ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo ga-abụ permanent minority in Nigeria for generations to come. Already, so many generations are experiencing this already. Ihe ndị a mere bụ na ndị Igbo ama enweta oke ruru ha na Nigeria. Ndị Igbo ama emegharị isi. Ndị Igbo bụ ndị eji mezu ọgụ ọnụ na Nigeria. Ịghọtago? Ka mgbulikwu ya na nkenke. Abịa n'ihe gbasara local government. Ihe o meanụrụ, ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo will have the least number of local government areas compared to other parts of Nigeria. Ndị Igbo will have the least number of states na Nigeria compared to other regions in Nigeria. Ndị Igbo will have the lowest number of revenue allocation na Nigeria. Ihe gbasara ike akụ na ụba Nigeria nwe maọbụ ego a na-enyegasị steeti na local government. Ihe o meanụ bụ na ihe ọ pụtara bụ na ndị Igbo have been given what is not commensurately proportional to their population. Ihe o meanụ bụ na mmegbu a na-emegbu ndị Igbo na ọdụgo na constitution Nigeria na etu aka oyi esi wee dịrịgara na ọ bụrụ na ejiri ajụjụ gbasara ya. Ya bụ na ebe ndị Igbo ga-ebido zọba isi onwe fa bụ na Nigeria bụ ibido jụba ajụjụ kedu ihe kpatara a ga-eji wee nye ndị Igbo steeti 5 mana ndị ọzọ bụsi steeti 6 ka e nyere ha. Therein lies the root of the continued marginalization, suppression, subjugation, the apartheid policy of Nigeria against the Igbo. Let us begin to discuss the future of the Igbos in Nigeria. If all these things are exhausted, all these avenues are exhausted, then you will have greater justification to begin to push for external self-determination, which is outright independence, and which is what I have referred to, discussing the future of the Igbos with Nigeria or the future of the Igbos without Nigeria. Because under international law, you must have to prove, if you are going to secede from an existing state, you must have to prove that, look, you people qualify as a people. You have a defined territory. You have an effective government. You have the capacity to enter into international relations with other countries. Ihe na-ajụ ndị na-insist na-efe isi kpakapakapata maka ihe gbasara Biafra of 1967 to 1970 bụ kedu territory Biafra unu na-azọ? Just tell me. Kedu territory a unu na-azọ maka ya? Maka ọ bụrụ na ndị Ibibio, ndị Anang, in fact, let me just put it, ndị South, ọ bụrụ na ha ekwetara na ha bụ part of Biafra, then you will continue to go around in circles forever. Because where there is disagreement over the territory, where there is dispute over the territory that you are seeking to claim as your own territory, albeit internal crisis, that is why a viable option today remains Igbo Biafra self-determination, emancipation of Igbo nation state. Our homeland, our territory is the present Southeast region. Of course, with potential negotiation with our brothers in the South-South, the Igbo territory, the Igbo-speaking areas of the South-South, that will take negotiation, that will take dialogue,
And that will also depend on if they agree to join the mainland Igbo territory. Without you having a defined territory, you are going nowhere. And people will continue to die. Igbos will continue to die. And our people or brothers or this in the South will keep quiet. Nwata na-ata akara na-ata egwe. Ya bụ ịkpọcha m iyi onweghị ka ị na-akpọ iyi maka na at the end last unu ga-anachịata azụ ebe a unless ma na ọ bụrụ nnwere onwe ka unu na-azọ. Ya bụ ihe a ga-ajụ unu bụ unu nwere defined territory, o nwere ebe unu na-azọ anya enwere dispute na ya, unu nwere gọọmenti, unu nwere ndị mmadụ weta anụ na ha chọrọ nwere onwe. The population unu na-represent, did they all unanimously agree that na have a part of the self-determination project that you're embarking on? Mixing Southeast and South-South in the present circumstance is a disaster because the South-South, 99.9% of them do not believe in joining Biafra. So the best approach, let everybody go their separate ways. Ka ndị Igbo mebe nkefa. Ndị Igbo mebe nkefa, ifo na a ga-enwe unanimous agreement across board. Ka ịzọba na ihe ọ ga-abụ anyị dara anyị adanye na something. Ọ bụ na ndị Igbo apụnwụrụ na Nigeria, ka ịzọba na isi ọnwa anyị within Nigeria. Fụ na emere ndị Igbo ka emelụ ibefa. Ọwụkwa na-emehie. Then ọkụkọ nọ na ngige nọ n'egwu, anyị na-agbanya bụ egwu etu esi agba ya. Ya bụ unu ga-exhaust. For you to succeed from an existing state, you must have to prove a lot of things. That you are discriminated, that your human rights have been trampled upon. It's not just about making mere claim. It's not just about saying you are being killed or you are being murdered. You have to prove that these killings, these human rights violations, that they are systematic and they are sustained. He have to prove that there is a serious crime being committed against the Igbo population or the population that you are seeking to advance self-determination for. Things like issue of systematic violation of human rights to the threshold of being described as crime against humanity or genocide. You have to prove that your own people have been excluded from the governance of Nigeria. The Igbos can prove this because the systemic and entrenched system of marginalization, shortchanging the Igbos and cabinating them to 5 states instead of 6 is an example of oppression, and which individually translate to violation of human rights of individual Igbo indigene. The Nigerian government gang up against Igbos from occupying the office of the President of Nigeria is another example of exclusion from governance. The Nigerian government policy of underrepresentation, violation of principle of federal character is an example. So to prove all these things, that then the continued extrajudicial killings, the continued incarceration of Biafra agitators from Igbo territory remain an example of sustained human rights violations. And then, to prove that this is intentional,
you must have to exhaust all available avenues. What are those available avenues? You have to use the court system, which I have described. You have to use the National Assembly, which I have talked about. You have to negotiate. You have to, the executives, the state governors in the Southeast must have to formally engage the Nigerian government by asking the question and demanding that the injustice is rectified. When all these processes are, are exhausted and there is no solution to it, the next option is for you to decide whether you have to be autonomous within Nigeria or you have to go out of Nigeria, in which case outright independence. And that is where what we talk about comes from. Democratic secession. The process is not about war. It is about the whole of the Southeast region. All the state houses of assembly in the Southeast region passing a resolution that since Nigeria does not recognize the Southeast as part of its, let us begin to discuss the future of the Igbos in Nigeria. If all these things are exhausted, all these avenues are exhausted, then you will have greater justification to begin to push for external self-determination, equal partners, and by implication, continuing victimization operation of individual indigents from the citizens of the Southeast, and shortchanging in state allocation, that they are deciding to be on their own or an autonomous state within Nigeria. There is nothing, if this thing is done, that the Nigerian state will do other than to come for negotiation. Because after all, this is democracy. After all, the bill or decision or resolution is a product of democratic process. If the Nigerian state decides to dispute the decision of the Southeast, then it will be escalated to the international level. And this includes passing internal bill for referendum. As this bill is being passed, this issue is being escalated to the African Regional System, ECOWAS, African Commission, and then to the United Nations, and subsequently the International Court of Justice. All these things will be taking place simultaneously. And the agitation, unanimous agitation of the Southeast region will continue. There is no other way of putting it. And that is when the International Court of Justice and the United Nations will begin to look into all these things. When I tell you something, it is well researched. Ndị na-akpọ sabo na-akọgheri ọnụnwa bụ sabo. Mana my consolation bụ na at the end of the day, all of you will come back to this position. Unless monobu of freedom cleaners, unless monuado journey to yourselves. It is time for Igbo Biafra self-determination, which is the extension and continuation of Biafra Restoration Project in its finest form. It is called readjustment of focus without losing the position and the direction that we are going. The Igbo Biafra self-determination has its origin from the Nigeria Biafra War and from Biafra Restoration Project. And the ideology is
Igbo Biafra nationalism, and it is geared towards emancipation of an Igbo nation state, otherwise called Igbo. Thank you. My name is UCHM4. In fullness of time, you will understand and appreciate the time that I have spent here. Thank you very much. Good morning, and I reach you from London. And this includes internal bill for referendum. If a legitimate authority, if a democratic institution, for instance, the State House of Assembly in the whole of the states in the Southeast, pass a bill that they will want to go for referendum, it is legitimate. Nobody can stop it. Equal partners.